Кажу, не виглядай, блядь. In Kremensko direction, the Russian tank, while withdrawing, is caught by the artillery of the 58th Separate Motorized Infantry Brigade, coordinated by aerial reconnaissance of the 31st Dnieper Brigade of the Armed Forces of Ukraine. As we reported earlier, there is unusual large number of captured Russian forces in the past week, and the trend is continuing. We certainly hope that the process will intensify in the coming period. And the stories of Russian prisoners are turning into soap operas. Russian Mobik caught an officer engaging in sexual activity with another Mobik and was sent to the assault brigade for this. Я, Гарифулин Руслан Ринатович, 89-го года рождения, из Казани, призванный, попал в 111-й полк 1-го батальона 2-й роты. Вот, как мобилизованные, нам сказали, будете стоять на границе, 3-й линии, нас всех отправляют на передок. Да. Вот местных, смотрю, что-то не отправляют. И тут случай такой был. Возвращаемся как-то с передка, там за гаражом стоят командир взвода и такой же мобилизованный местный. И занимаются нанизмом, бахуют такие, стоим, смотрим, а те нас полили, херак как бы за руку, если кому расскажете, все, штурмовики пойдете. Я как бы и не рассказал никому, но все равно через 2 дня отправил меня в штурмовую бригаду. И вот через 2 дня я попался в плен. Вот, собственно, хочу передать эту историю ребятам, с кем воюете вы. Всем спасибо. And some guys are asking in the comments why we never show the impact of Himars strikes. Instead, we are only showing the launch. So, this is real war, guys. We are not making the scenes by our scenario, but anyway, here you go. A Russian army base near Rubizhne was reportedly attacked last night. Yep, by Himars. Что-то взорвалось. Чувачка взорвалась. And in Bakhmut, the Ukrainians are clearing enemy trenches by soldiers of the Volunteer Reconnaissance Battalion Sonechko. Там яма, братан, є. Тут зразу ямка є. Не виглядай цих. Кажу, не виглядай, блядь. Братан, прикрий. Крий, блядь. Дай вогню. Куда? Иду. Без крий. Та не так крий, братан.
Надо пройти, закрепиться. Здесь аккуратно. Пизда, табачу, братан. Надо пройти и втянуться. Все, где, давай. Давай, где, двигайся. Братан, вот это! Все, фидер. Нет, фидер, кстати. Марат, слушаю. Граната! Слушай. Граната, пацаны! Фидерска? Joint work of the artillery of the 40th Separate Artillery Brigade and aerial reconnaissance of the 10th Separate Mountain Assault Brigade, Edelweiss, on the disposal of the Russian infantry fighting vehicles and the field warehouse of the used occupiers. And nothing to see here. Prigozhin just opened another Wagner cemetery. Из аллей героев под Самарой, где захоронены бойцы. Это памятник, который мы здесь стоит уникальный народ, чтобы помнили об их подвигах. Thanks for watching, and don't forget to subscribe. Also, if you want to support Warthog Defense, please become our member and get early access to new videos, exclusive members-only videos, and become administrator in comments section. The membership link is in the description. Rescues every day. We had a guy last week, it's 6 rescues in 6 days. You know, he's doing the job every day.